I'm open to ideas, open to suggestions, and see how we can constructively take this discussion forward. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ మీరు ఇందాక ఇప్పుడు షీ టీమ్స్ భరోసా పాయింట్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ పాయింట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఒక మాట్లాడదామని. ఈ మధ్య మీరు రష్మిక మందన్న డీప్ ఫేక్ వీడియో మీద మీరు స్పందించారు, దాని గురించి మాట్లాడారు, స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాలని కూడా చెప్పారు. కానీ ఒక విషయం చెప్పండి సార్, we are also victims of deep fake exactly videos. Not only women, we are also politicians also. Things that we didn't say also we get attributed. Now my opposition is also using deep fake to kind of. బట్ ఒక పాయింట్ సార్, ఒక కేటీఆర్ గారు కానీ ఒక రష్మిక కానీ ఇంకెవరన్నా కానీ మీరందరూ చాలా ఫేమస్ పాపులర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్. రష్మిక అంత ఫేమస్ కాదు, కొద్దిగా సార్ మీకు కూడా 1.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. బట్ షీ ఈస్ అపారెంట్లీ ద నేషనల్ క్రష్, నాట్ మీ. సో యా, బట్ మై పాయింట్ ఈస్ వీళ్ళందరికీ అంటే వాయిస్ ఉంది సార్, వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్తే వాళ్ళ గురించి ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది, చర్చ జరుగుతుంది, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు, అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ టేక్ యాక్షన్. వాట్ అబౌట్ దీస్ విమెన్, ద అదర్ విమెన్ హూ హ్యావ్ నో వాయిస్? అంటే మేమందరం ఒకవేళ సఫరర్స్, విక్టిమ్స్ అనుకోండి, ఏం చేయాలి? మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి? అసలు ఒక గ్రీవెన్స్ సెల్ ఉందా? మీరు ఈ మధ్య కాలంలో టిప్కో అని ఒకటి పెట్టారు, అదేంటంటే అది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కాపీ. అలాంటిది ఒకటి ఏమైనా పెట్టగలుగుతారా? ఒక గ్రీవెన్స్ సెల్ వేర్ ఇన్ విమెన్ కెన్ వాక్ ఈజీలీ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ లాడ్జ్ అ కంప్లైంట్, సే దట్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు వినిపించుకోవట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. సో అందుకని క్రైమ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్ అండి. అంటే ఎర్లియర్ నేను మొన్న ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ సమ్ టైమ్ ఎగో ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారు, సివి ఆనంద్ గారు, వీళ్ళందరితో ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే దే సెడ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దే సెడ్, సార్ ఒకప్పుడు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉండేటి, డెకాయిటరీ, బందిపోటుతనం ఇట్లాంటివి, బట్ నౌ దే హెవ్ బికమ్ రెడండెంట్. దోస్ సెక్షన్స్ హ్యావ్ టు బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. అండ్ దే సెడ్ న్యూ ఏజ్ క్రైమ్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్. నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఇస్ సైబర్ రిలేటెడ్. అంటే టెలిఫోన్ల ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా జరిగే క్రైమే పెరుగుతోంది. ప్లస్ అనానిమిటీ అన్ఫార్చునేట్లీ is both good and bad. Sometimes we get good feedback in social media, but sometimes you start feeling like it is anti-social media. It's not social media. They are so toxic and so abusive sometimes. People, especially those who use bots, I'm talking about other opponent parties right now, వాళ్ళు కూడా బాగా మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంటారు. But I think women are subjected to more humiliation, more body shaming, more personalized, kind of very very uncouth అటాక్స్. అంటే చాలా అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్లో వల్గర్గా అబ్యూస్ చేసేది నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. నేను బికాస్ ఐ ఫాలో లాట్ ఆఫ్ విమెన్ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ అండ్ అదర్ జర్నలిస్ట్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దేర్ సమ్టైమ్స్ దేర్ అండ్ the way they respond when somebody body shames them or says something nasty about the way they've dressed, etc., you feel also insulted, like I said, at a basic human level. One of the things I'm doing, which I think has to be done ASAP, నల్సర్ ఉంది కదా మనకి షామీర్పేటలో, టుగెదర్ వీఆర్ డ్రాఫ్టింగ్ అ సైబర్ క్రైమ్ లెజిస్లేషన్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ విచ్ has done this. So we are drafting a very strong cyber crime legislation wherein offenders can actually be put in a jail if they actually outrage the modesty of a woman or a man on social media platforms. We are actually bringing that in. I know that will be subject to a lot of criticism also. No. But it will also be subject to a lot of criticism. I know there will be people who will say that freedom of expression ko aap khatam kar rahe, ye kar rahe, wo kar rahe. Freedom of expression is not a license to abuse. Freedom of expression hona chahiye, but there are lines in civil society that you don't cross. There are things that you don't say in your day-to-day life. Likewise in social media as well. You want to criticize me, please do. I am open to that. But if you start getting abusive, if you start stalking incessantly, sending outrageous messages in vulgar language, that is of course not acceptable. So we have to draw a line somewhere. Of course self-regulation is important, but unfortunately in India that doesn't happen. So one of the things I am proposing to do is draft a strong legislation. The second thing I am proposing to do, రెండోది ఏమనుకుంటున్నానంటే, మనకి ఇవాళ 100 ఉంది, 104 ఉంది, 108 ఉంది, 3 toll-free numbers where somebody can call and basically ask for an ambulance or a fire service, or even GHMC, you have a toll-free line. You can just call them and tell them that these are the things that are required. I am proposing to set up one single toll-free number for all women-related issues. It could be abuse, it could be social media, it could be any other complaint.
Maybe we can have just one single number, again, manned by the government officials in such a way that they can route. If, say, for example, if the complaint is related to child abuse or domestic violence, it can be routed to the relevant department. Likewise, if the complaint is related to some kind of an incentive on an industrial scheme